Social Science online classes presented by Dr. Sri Jachani Residential High School, Gulur. Please confirm the clarity of video as well as audio. We can begin with our class. I am waiting for your confirmation. Good evening, waiting for your confirmation. Confirm the clarity of video as well as audio. Okay, let others join. Only one person is online. Okay, good evening, Chandana. Good evening. Who else on the line? Okay, we will wait for about a minute time. Let others join. If nobody joins, that's okay. We will continue our class. Maximum of 1 minute I will be waiting. After that, I will begin my class. Okay, audio and video are clear. That's fine. Okay, the stipulated time is over. Let's begin the class. Before we begin with the today class, related to this unit, the extension of the British rule in India, we had discussed about cunning policies used by Britishers. Those cunning policies are subsidiary alliance and doctrine of lapse, and they also used the method of wars. So related to those wars, we are done with the first Anglo-Maratha war from 1798 to 1805. So in this video, we will try to understand the second Anglo-Maratha war, third Anglo-Maratha war, and two Anglo-Sikh wars. So these are all the topics which we will be focusing today. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದರು, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಕುತಂತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಎರಡು ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯುದ್ಧ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು 1798ರಿಂದ 1805ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಯುದ್ಧ. ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ದಿ ಮೊದಲ ಏನು ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ 1775ರಿಂದ 1700ವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ 1775ರಿಂದ 1782ರವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ, ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಖ್ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ವಾರ್ ವಿಚ್ took place between 1803 to 1805. I am repeating again, second Anglo-Maratha war took place between 1803 to 1805. The important reason for this war is infight among or difference among the Maratha families, different families or Maratha chieftains.
we call it as chieftains or Maratha families, especially between the Holkar family and Scindia family. Holkar family and Scindia family. Holkar family, a person called Yashwant Rao, and from Scindia family, a person called Daulat Rao. These two people started fighting each other, and they had enmity between them. I am repeating, Yashwant Rao of Holkar family and Daulat Rao of Scindia family had enmity. They started to fight each other. Now, due to this, the Peshwe during the time Peshwe Baji Rao to supported Daulat Rao of Scindia family. Daulat Rao of Scindia family. However, a war broke out. In that war, Holkar family defeated Scindia as well as Baji Rao to armies. I am repeating, war broke out. In that war, Holkar family, Yashwant Rao was successful in defeating Scindia family, Daulat Rao as well as Peshwe Baji Rao too. Once he was defeated, Peshwe was defeated, Baji Rao too, what he decided is he simply approached Britishers for the help. Peshwe Baji Rao too approached Britishers for the help. So during this time, Lord Wellesley was the Governor General of British East India Company. This fellow, he was waiting for an opportunity to interfere in the internal affairs of Maratha family. Internal affairs of Maratha family. What Baji Rao did is he approached Lord Wellesley. As soon as he approached Lord Wellesley asked him to sign a subsidiary alliance. So we have already discussed about this policy. Subsidiary alliance is a military agreement between British East India Company and local king. Now the Baji Rao too, as well as British East India Company, entered into subsidiary alliance by signing a treaty called Treaty of Basin, through which treaty Peshwe Baji Rao too and Lord Wellesley entered a subsidiary alliance. That treaty name is Treaty of Basin. Now, as soon as the Peshwe as well as British East India Company entered subsidiary alliance system, the Maratha families, Holkar family, Gulur family, and Bhonsle, other than Scindia, Holkar, Gwalior, and Scindia family, they were not happy about this Peshwe movement as well as Scindia family movement. They started to oppose this alliance between Maratha, Peshwe as well as British. Now, the war broke out between Lord Wellesley as well as Maratha families during 1803 to 1805. But so the battle thirstiness of Lord Wellesley has increased financial losses on British East India Company. Hence, Lord Wellesley was criticized like anything. This policy was criticized, and he finally he was unable to face the criticism. He simply resigned to his post and he returned to England. Lord Wellesley, unable to face the criticism, he resigned the post and he returned to England. Due to this, there was a peace during the region of Maratha region. Now I will translate this Second Anglo-Maratha War in Kannada. ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು 1803ರಿಂದ 1805 ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನು ಇದು ಮರಾಠ ಮನೆತನಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಮರಾಠ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ, ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ
ಆಂತರಿಕ ವೈಷಮ್ಯ, ದ್ವೇಷನೇ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೋಲ್ಕರ್ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಶವಂತರಾವ್ ಅನ್ನೋನು ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿಯಾ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೌಲತ್ ರಾವ್ ಇವರು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿಂಧಿಯಾ ಮನೆತನದ ದೌಲತ್ ರಾವ್ಗೆ ಪೇಶ್ವೆ 2ನೇ ಬಾಜಿರಾಯೇ ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ 2 ಬಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, 2 ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಯಶವಂತರಾವ್ ಹೋಲ್ಕರ್ ಮನೆತನದವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಂಧಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ದೌಲತ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಬಾಜಿರಾವ್ ಟು ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಿಂಧಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಿಂಧಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೇಶ್ವೆ ಸೋತೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೋತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಶ್ವೆ ಏನು ಬಾಜಿರಾವ್ ಟು ಇವನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಮರಾಠರ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮರಾಠರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆ ಬಾಜಿರಾಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವರು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಜಿರಾವ್ ಟು ಪೇಶ್ವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬೆಸಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದು. ಪೇಶ್ವೆ ಬಾಜಿರಾವ್ ಟು ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಬೆಸಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ. ಈಗ ಬೆಸಿನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಬೆಸಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮರಾಠ ಮನೆತನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈ ಬೋನ್ಸ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ 1803ರಿಂದ 1805ರವರೆಗೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೇನೋ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿಯ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ನೀತಿ, ಅವನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿಯು ತನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವನು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವನು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮರಾಠರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಲೆಸ್ತದೆ. ಇದು 2ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ. ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು 3ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠದ ಯುದ್ಧ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. 3ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ 1817ರಿಂದ 1818ರವರೆಗೂ ನಡೀತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ವಾರ್ ವಿಚ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1807 to 1808. 1817 to 1818. I'm sorry. The third Anglo-Maratha war took place between 1817 to 1818. Now, what has happened? What was the reasons for this war? See, all the Maratha families, they have realized that they have their own dignity, they have their own respect, their own honor as well as independence. They wanted to protect their the dignity, respect, honor and independence one side. And even the Peshwe who entered this subsidiary alliance system, he was also very fed up with that subsidiary alliance system, and he wanted to come out, free himself from the clutches of the Britishers or English. Now there are two reasons. I am repeating again. Maratha families wanted to protect their sovereignty, their dignity, their honor, their independence one side. Another side, the Peshwe, he want to free himself from the clutches of the Britishers. These are all the two reasons. In order to achieve the independence, in order to free Peshwe from British, free himself from clutches of the British, they made many efforts.
So those efforts are in the year 1817. What Peshwa did was he attacked an British residence house at Pune, and